Exokrata nze Kakande nange ndi munoyire nakola Tamale emyaka mingi ebisuka mu asatu bifuna Tamale namanyigirako ebintu bingi naye nanjigirako emu ku nsonga enkulu ddala ku Tamale abantu baffe abali mawulire banyuma okuyigirako nti yagezaako nnyo okuba nti story zonna zawandikako akozeko research azimulirizaako n'afuna akafunzo yagezaako okulaba nti ye kenyini addamu asoma kubanga wenafuukira wamawulire netusinkana namukaaga yali talina digiri abamawulire batono nnyo mu mwaka eyo abalina digiri abasinga balina digiri abalala nga talina naye Tamale era emu ku nsonga eyamwagaza Kakande ebintu bino byokola ngeri bikolamu kubanga oli muyivu naye naddayo asome era nga yeeyita intellectual abamawulire baffe balina kirungi kaakati omulembe guno abamawulire basinga obungi basomere si gwe mulembe ogwo Tamale baafuna abamawulire naye ne bwanga osomye oteekwa okuba nti bikiseera osoma ebintu ebiriwo reports documents nakinaki ogaziya obwongo bwo n'okuba nti ekintu bwonagenda kiwandikako okimanyiiko si kubeera awo nga tolina kintu owandika ku bintu oyiga ku kintu totomanyiiko n'obisibwa ensi ate abamanyi bakuwulira bakugyamu obwesige ekyokubiri Tamale yali musajja mufumu ayagala mulimu gwe naye nga musajja mufumu y'omu ku bannamawulire abawandika ku ttalo lw'Rwanda naye ng'ogyeko n'ekyo lumu nga tugenda mu press conference ne president nga abuuza ebibuuzo ebigezaako teeka ku nninga annyonnyole eggwanga president bwe yateekawo akakiiko akakola ssemateeka a justice odoke tekwaliko musiraamu Tamale yalina contacts nyingi n'abakulembeze mu busiraamu ne beemulugunya era bwe twagenda twafuna omukisa netugenda mu press conference president mu kiseera ekyo yali akola nnyo press conference simanyi lwaki kati yazigenda ate ezennaku zino bwazikola azikola nga yalabika ayagala abamawulire tayagala bamubuuze ate kati mpulira nti ne bwe nobanga onoobuuza simanyi butuufu obanga sibaddeeyo naye ne bwe nobanga onoobuuza ekibuuzo kyo okiwaayo gulolimu ekitali kyamagezi era bonna baba okibuulizaawo gwe munaakimanya president twagala mu press conference Tamale namugaa nti sebo mwaddewo akakiiko kakausu naye abasiraamu si basanyufu kibali si basanyufu kubanga akakiiko konna bataddewo kabakatuliki nabakristaayo nabalokole tekuliiko musiraamu n'olwekyo wasosodde naga nti bwe kiri nti kale yakikola era mubanga tono ne bateekako abasiraamu bati kakiika ng'olaba nti ennaku zino batya okugyayo issues ezikwata ku bantu so nga ffe abamawulire mulimu gwaffe kugezaako kugyayo ebintu ebirimu abantu baffe abakulembeze abakola polisi babitegeere kakati Tamale Mirundi twamulaba nga ku TV nga bw'ayogera agamba nina amaloboozi gwe ng'akozeeko naye ebintu bino Tamale Mirundi yali atugaya byalinga bituufu oba gwe kikyomanyi ng'ajja n'agamba nze nina amaloboozi gammwe nabakutte katambi ganje simanyi naye ndowooza yali takitiki ye bw'obanga
oyagala kumuwaabira ye ng'avaayo n'agamba nti ebintu bino manyi babyogedde meeting mwadde era nina akatambi obyogera kakati bantu bangi nga batya ekitegeeza nti byabayogedde bibamu obutuufu otherwise bwebibanga tabiri mubutuufu lwaki wagamba nti twakulikodinga nga manyi tewaliwo meeting teyaliwo tabyogera lwaki tugamba nti okay tugende mu kooti kabike kitegeeza naye yali akikozesa nnyo nga akakodyo ak'okwedifendinga naye kyendowooza nti Tamale yalinanga sources ze nyingi nga si kyangu nnyo okuwandiika ekintu okwogera ekintu nga tafunyeeyo amuwa information eyo okay omuntu ayinza okuwa information naye nga distorted nga teri very accurate ekyo kirala naye ebbanga erisinga nga Tamale obulamu bwe bwonna nga ayogera n'abantu sources yali muntu wa sources n'olwekyo nga stories ekizibu nnyo okuzibuusa amaaso era yensonga lwaki batono nnyo kusubira muntu omu yamutwala mu kooti ate oluvannyuma musango n'akuvaako yali Sam Kaleganjuba omugenzi yamuwaabira alina byawandiika nga bali akakiiko ka constitution alina Tamale byamuwandiikako juba n'amuwaabira kati ekisembayo twamulabako nga bw'aba atambula asobola okutambula n'ejjambiya omuuyi omulabye ne acid alina ebintu kugamba ebisisi ng'ayogere gwe tubuulire gwe embeera eya Tamale gwe wagirabanga otya? Tamale by the way simanyi nti ena wadde omuntu omu gwe yakola oluyimba naye nga yakolanga drama n'atiisa abantu nja kuloga njakuwera wanyeera kinaki okay naye nga nze nkakasa Tamale teyali muntu ali violent era nga Tamale ekaawe musajja wa mirembe sirowooza nti n'abaana yabakuba naye nga wayogera eri abantu wayogera olowooza Katonda wange Tamale yalina karakitayo almost yemu nenagenda kubanga nenagenda nga wayogera akuwandiikako olowooza nti musajja wa katwano nnyo naye nga bwenagenda bwamumanya is a very good peaceful man naye Tamale bwatyo yatiisatiisanga nti etambula n'endo yange nja kubakuba bakatayimbwa naye nga nze kakasa nti yalinga katemba kusavuwaza eri abamutwalanga serious nti byayogera ajja kubikola naye nga tayitasoma naddala obutatwalibwa mu kyaki oba n'ebirala naye tulabye puroguramu y'olunaku erimuwa nti agenda kutwalibwa mu kyaki olunaku olw'enkya ebyo bye yayisa bibeere nga kyekiraamo kye binaagobererwa simanyi nnyo nange nkirabe nti bijja kumusabira mu kyaki eklezia kyemmanyi nti Tamale tewali lunaku Tamale lwe yatambula nga talina sabuli mulabu oba mu nsawo okeba Tamale buli wamu bwe yatambulanga emyaka gyonna gye mulabye ng'atambula ng'aba ne sabuli ye n'olwekyo nga Tamale yawula ebintu bibiri Omukatuliki n'abakulembeze b'eklezia siki ndowooza nti abamu tebakkirizanga nti baali bantu babenkanya oba batuufu abamu yalowoozanga nti beenoonyeza byabwe abamu yalowooza nti bali corrupting abala bonna naye ku ddiini ye ng'agikkiriza nti mukatuliki ate nga yazaalibwa wakati mukimanyi nti famire ye bakatuliki nnyo era nsuubira nti emu ku issue yabadde nayo n'emmengo nze ndowooza nti yava abamanyi bakatuliki ab'ebuddu bangi balina embiranye n'emmengo olwa bbeeni
kubanga balowooza nti Mengo yalina Sabbiini ofuga Katikkiro olw'okuba yali Mukatuliki. Era bangi Abakatuliki ab'e baalina endowooza eyo. Kakati Tamale mu kiseera ekimu yali muntu w'Emmengo nnyo ate oluvannyuma n'avaayo ate n'abatabukira. Naye ye Tamale. Naye ndowooza nga n'ebyafaayo gye yava ne gye yakulira kandi n'ebyeddiini bwe bityo nti kimanyi nti abamu ku bantu be mukyala we munaddiini nnyo Eklezia, abamu ku baana be bantu Eklezia nnyo, ne mukulu we obadde atwalanga kitaawe Eklezia nnyo. Kale weewaawo abadde nze ngitwalanga okusaagasaaga n'ebintu byayogeranga bingi naye nga nti nze banziikanga nnyimiridde sinowooza kale kunziikanga yimiridde. I in the morning I received a call. I had not been journalist from the television, retired. In the morning I had not checked my WhatsApp messages. Then my daughter called me. It says that, by the way, are you aware that your friend Mr. Tamale Mirundi is dead? I said, what? I said, I hadn't known. That was around 7. Then I checked here and sure, so we had a discussion. Happened some groups, the dance fraternity. So I called the wife. She confirmed that Tamale had died. They sent out a text about it, expressing. So, because I had known Tamale since 1986, I had reporters, most of us. He was working for no, at the time was the most influential brother, the most positive. It was a Catholic one, so it was more or less the star that he respected. I had also joined shortly after I went to university, so we struck the friendship which has a lasted stay. We used to exchange ideas, agree, disagree. Later, I was a very critical journalist, especially when he was still moving. Later, he shifted, and especially after he was offered a job as the deputy president, and he had defended the president. And he used to appear on the same show, Radio Kakande, where he had the 100% duty to defend the president and government, and we were very critical. But he was also a very good source of ours, call him to understand some of the issues inside the government, was going on, to understand some of the policy decisions or actions of the president, and he remained very accessible as a father or son. So I often ask him to give me some insight into what he was doing. But at times he even give me some tips so that I'll ask for this. I found he was a very aggressive guy, very outspoken, very fierce. Somebody called Uganda Namatria, quite outspoken. I think he was an admirer of a man who was called George Deutschman. George Deutschman, I think, was the grandfather of the current Attorney General. So George was called the Namatria, and he was both a politician and a journalist. And as a journalist, I think he had these battles of his memory, and he would write aggressively
where I disagreed with the main leadership. And I think Tamale sought to copy the same style or the same approach. Even when he was in State House, he would describe himself as the attacker of the president. And those who were at the receiving end, definitely, they never liked him. Yeah, but he was, I think, executing a job he had to do. I think when he left, he felt betrayed. Yeah, I think he thought he had done quite a lot for the president and for the NRM. And when he was forced out, he didn't praise him. And I think again he got annoyed after he went to school. And he alleged that he was ridiculed by the people in the system. You know, he felt he had worked for the system, but here you are. He was when he stood, come MP, the same system fought him, and even he probably had there was some element of truth in that. He felt that even when he was in State House, there were insiders in State House who fought him out of the job. And I think he blamed. There are people who felt that he was too controversial, that he was too, as a journalist, he was too rude, and at times arrogant, and that he did not fit the position of the presidential press secretary. But I think for me, he did a good job because besides managing the press team, he was also always on TV, he was on radio, trying to defend his boss and communicating some of the, explain some of the issues that the public wanted. So with the current state of journalism, is there anything a young journalist can learn from how Tamale Mirundi exercised his profession as a journalist? First, he tried to be very informed. When I joined and met him, he wasn't a university graduate. And I think one thing he often said was that he admired me because I had joined journalism when I was a graduate. So he made every effort to go back and study and get the school. But also, he is one journalist I knew who religiously brought to the nation to follow and understand Kenyan politics. So when he discussed Kenyan politics, we thought that probably he lived in Kenya because he had a firm understanding of the Kenyan politics and he virtually knew all the key actors. That is because he was doing a lot of reading. And I think our group of young journalists need to eliminate that because you can't inform unless you are informed. You must try to read and understand issues before you open up your mouth. But he was also very brilliant. He was among the few journalists who actually covered the Arab war. Unfortunately, his media house was able to cover the war, and he reported the war. That took a lot of courage, and a lot of things he wrote about when he was in Muno, and later when he started he found the paper called the Reporter. Of course, he would write his opinion, but also write his stories. And often he ensured he sourced documents
even when he was as principal, at times he would do, once in a while, pass me some documents where he thought there was a good story to write. So he was a man who did his job, not creating stories but trying to create the facts. And I know he used to certain other people that if they sued him, he had recorded evidence against them. So some of people would try, would completely